First of all, I should appreciate all of you for making your time. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఇటు జరిగింది. సో మీరు జాయిన్ అయ్యారు టైంకి. రియల్లీ దట్స్ గుడ్ ఆఫ్ యూ. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఇస్ అసైన్మెంట్స్ ఎన్ని ఇచ్చానో అందరూ సబ్మిట్ చేశారు. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ గుడ్ థింగ్. ఐ ఫెల్ట్ హ్యాపీ. సో ఈవెన్ అందరూ పర్సనల్గా పంపిస్తూ ఉన్నారు అసైన్మెంట్స్. That is very good sign, and I have confidence that you are learning. Okay, last class we were discussing about the different types of operators in working. Yeah, thank you, and wish you the same. So we were discussing about the operators. Okay, we were discussing the operators in Verilog. So we have unary, binary, and ternary operators. ఇవన్నీ కూడా చూసాం మనం. You can go for last video if you want to see all these operators. And before that నేను మీకు 8-bit adder చేయమని చెప్పాను. I have given you the assignment to do the 8-bit adder. దాంతో పాటు using conditional operator I asked you to do something, conditional operator use chesi. And one more way you can write you can see this code snippet here. So can you see this code and tell me which operation it is doing? Can you see this code and tell me which operation it is doing? Simple ga meeru 8-bit idi kuda 8-bit adder. Okay, it is doing 8-bit addition operation. So ikkada nenu 8-bit adder ki simply meer em chesaru assign what is that? C is equal to a plus b అని ఇచ్చారు అంతే. C is equal to a plus b అని ఇచ్చారు 8-bit adder కి అంతేనా? if I'm not wrong, assign C is equal to a plus b అని ఇచ్చారు. ఓకే, సో C is of 8 bits 7 down to 0 C అని ఇచ్చారు, 7 down to 0 AB అని ఇచ్చారు. ఓకే, ఇన్పుట్ అండ్ దిస్ ఇస్ అవుట్పుట్. సో ఇలా మీరు చేశారు, ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో వాట్ ఈస్ మేకింగ్ ద డిఫరెన్స్ టూ కోడ్స్? ఇందులో డిఫరెన్స్ ఏంటి? బిట్ యాడర్ AB inputs are of 8 bits, output is also of 8 bits. Here what we are one more input which we are giving, this is nothing but carry in. Okay, carry in. So here the concatenation operation we are using. So okay, sorry. Yes, చూడండి, what is this? A, B and C. Here మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ వెన్ఎవర్ యు ఆర్ యాడింగ్ A అండ్ B, సో మీకు క్యారీ అనేది జనరేట్ అవుతుంది కదా, క్యారీ అనేది జనరేట్ అవుతుంది కదా. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది సమ్. ఓకే, ఇది వచ్చి సమ్. ఓకే, సో ఐ విల్ షో యూ క్లియర్లీ. 8 bits అంటే 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0, ఇక్కడ కూడా 1 ఇస్తాను, 1 1 0 1 0 0 1 1. Okay, when you are adding, what is happening here? It is 0, it is 1, it is 1. Okay, and here also 1. Okay, 1, and here you have 1 1 1 and 0 1. Okay, so this is the extra bit which is generated. కానీ ఏంటిది, only sum will, in this case ఒకవేళ మీరు కోడ్ ఇలా రాస్తే, సో sum will take only 8 bits. ఈ 9th bit అనేది తీసుకోదన్నమాట. సో 9th bit, so whatever the 9th bit which is generating, what I am doing, I am appending. Okay, so I am appending it as a CC. I am appending this. Okay, so A
plus B plus CCI is nothing but this is nothing but your CC0 and this is your C. Okay, ఇది carry out అని అనుకోండి. Okay, and this is C. ఈ రెండు append, this one is separate and this one is separate. When you are adding the total 9 bits you are appending. Now your CC0 is nothing but your the last bit after the addition, whatever the last bit which is generated, that is nothing but your CC0. Okay, so ఒకవేళ ఇది క్యారీ బిట్ అంటాం, ఇది 0 అయితే so your CC0 will be, carry will be 0. Okay, carry will be 0. So this way this is nothing but adder, 8-bit adder with 8-bit adder with carry. Okay, 8-bit adder with carry. Okay, after that we have seen different types of operators. So we have relational operators, shift operators అన్ని చూసాము. So next one is modulus operations అని మీకు తెలుసు కదా. సో modulus operations, modulus operations, ఇప్పుడు నేను 15 modulo 5, what will be the result? Yes, 0. Okay, 15 modulus 4, what will be the result? modulus 4, what will be the result? 3 వస్తుందా? Yes. ఇప్పుడు 14 modulus 5, what is the result? Very good. Okay, now you know whatever is the remainder ఏదైతే ఉంటుందో that is nothing but this is your result. Okay, so this is modulus operation మనం ఫ్యూచర్ లో మన ప్రోగ్రామ్స్ లో యూస్ చేసినప్పుడు సో యూ నో ది జస్ట్ అన్నిటితో పాటు we have to see that modulus operation results also we have to go through. Relational operators, equality operators, and these are all the same actually. మనం ఇంతకు ముందు చూసింది కూడా all these things are same. And so bitwise operators ki we will see the truth tables. Okay, bitwise operators ki truth tables of bitwise operators. Now you can see this one. Picture copy అవ్వట్లేదు. Okay, picture copy అవ్వట్లేదు. So for bitwise operators, so bitwise and bitwise operators ki bitwise operations lo, so first we will see bitwise and operation ki truth table నేను ఎలా రాసుకుంటున్నాను, 2 inputs will be there for the AND gate, right? So 2 inputs will be there and this is your output, and here input 1 I am putting and this is your input 2. Okay, so input 1 and input 2, ikkada input 1 it may be 0 or 1, ఇది 0 అయినా 1 అయినా don't care అయినా ఉండొచ్చు. Okay, so similarly the input 2 also may be 0 or 1 or don't care. ఇంకోటి తీసుకుందాం, 0 1 or don't care. Now these are the outputs. ఇక్కడ మనం రాయాల్సింది ఏంటంటే 0 0 for an AND gate it is 0 0 1 0 0 don't care ఏమవుతుంది చెప్పండి for AND gate. Don't care ante the meaning is it is maybe 1 or maybe 0. 0 1 will be 0 don't care will be equal to 0 don't care and operation. Don't care 1 0 0 1 1 1 1 don't care will be equal to what? 0 don't care కాదు, 0 don't care 0 0 into anything will be equal to 0 కదా. 1 into don't care will be equal to don't care. Yeah, so 0 don't care and operation it is 0. 1 don't care and don't care, what is the operation here? What is the result? It is don't care only. Okay, similarly if you take ఇదే మీరు
ఆర్ ఆపరేషన్ తీసుకోండి, బిట్ వైజ్ ఆపరేషన్స్లో. సో ఇక్కడ నేను ఇన్పుట్ 1 అండ్ హియర్ ఇన్పుట్ 2. ఓకే, ఇన్పుట్ 1 అండ్ ఇన్పుట్ 2. సో ఇన్పుట్ 1 ఏంటి, 0 ఉండొచ్చు, 1 ఉండొచ్చు, డోంట్ కేర్. ఇన్పుట్ 2 0 1 డోంట్ కేర్. ఓకే, నౌ యూ రైట్ ద రిజల్ట్ 0 0. ఇది ఆర్ గేట్ కి 0 0 0 0 1 ఫర్ అన్ ఆర్ గేట్ 1. ఓకే, మళ్ళీ 1 0 ఫర్ అన్ ఆర్ గేట్ 1 0 ఫర్ అన్ ఆర్ గేట్ 1 1 1 or 1 1 1. So 0 in 0 don't care for an OR gate will be equal to what? 0 plus don't care will be equal to what? Yes, don't care. So 1 don't care will be equal to what? 1 don't care will be equal to what? 1. ఎందుకు అని అంటే 1 plus don't care అంటే 1 plus 0 అయినా ఉండొచ్చు, 1 plus 1 అయినా ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఆర్ గేట్ కి ఏంటిది. సో ద రిజల్ట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1. సో హియర్ don't care 0, don't care 0, don't care. Don't care 1, don't care 1 will be equal to 1. Don't care is equal to. This is the truth table for the OR gate, bitwise. Okay. Similarly, negation ki మీకు తెలుసు కదా, నెగేషన్ కి మీకు తెలుసు కదా, నెగేషన్ కి కూడా పాజిటివ్ ఇన్పుట్ 1 ఏంటిది, ఇన్పుట్ 1 ఇక్కడ ఇన్పుట్ 2. ఓకే, సో 0 1 డోంట్ కేర్, 0 1 డోంట్ కేర్. ఓకే, 0 1 డోంట్ కేర్. 0 నెగేషన్ ఒకటే ఉంటుంది కదా. సో ఓన్లీ 1 ఇన్పుట్ విల్ బి దేర్ ఫర్ ది నెగేషన్ కదా. సో నెగేషన్ ఆపరేషన్ కి ఇఫ్ ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, 1. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ అవుట్పుట్ అనుకోండి, 0. ఒకవేళ డోంట్ కేర్ ఉంటే ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ బి అవుట్పుట్ ఆల్సో విల్ బి డోంట్ కేర్. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ యూ రైట్ XOR ఆపరేషన్ కి చూడండి, ఇన్పుట్ 1 డోంట్ కేర్. సో ఇక్కడ ఏంటి 0 1 డోంట్ కేర్. XOR ఆపరేషన్ చెప్పండి ఇప్పుడు, 0 0 విల్ బి ఈక్వల్ టు 0 1 will be equal to XOR 1. 0 don't care will be equal to what? For XOR 0 don't equal to 1. 1 1 will be equal to 0. 1 don't care will be equal to, it is don't care term. 1 0 1 1 1 0. 1 don't care will be equal to don't care. This is your XOR. XNOR की కూడా, సో XNOR 0 1 don't care, ఇక్కడ don't care, 0 1 don't care, 0 1 don't care. For XNOR gate also 0 and 0 will be equal to XNOR 1. 1 1 will be equal to what, 1. Okay, so 0 don't care will be equal to what, don't care, XNOR gate. Okay, 1 0 will be equal to what, 1. 1 0 of an XNOR gate, 0. 1 1 of XNOR gate, 1. Okay, 1 1 1. So 1 don't care will be equal to what, 1 don't care. Okay, don't care 0 for an XNOR gate will be equal to don't care. Don't care 1 for an XNOR gate will be equal to don't care. Don't care will be equal to. Okay, so these are the truth tables that you need to remember. ఈ values ని బట్టి, ఎందుకంటే మనం ఫ్యూచర్ లో చేసే వాటిల్లో ఎక్కువ మనకి we will be associating with don't care terms and Z floating output, don't care outputs. సో ఇవి వస్తాయి అన్నమాట, ఫ్లోటింగ్ అవుట్పుట్స్ వచ్చిన, డోంట్ కేర్ అవుట్పుట్స్ వచ్చిన. యూ షుడ్ గెట్ ఆల్ దీస్ ట్రూత్ టేబుల్స్ ఇన్ యువర్
daily. Okay, so next one is so BCD adder అని నేను ఒకటి చెప్పాను కదా. ఆపరేటర్ ప్రయారిటీ ఆల్సో వీ హ్యావ్ సీన్. ఇప్పుడు బీసీడీ యాడర్ ప్రోగ్రామ్ ఎంతమంది చేశారు? ఎవరైనా ట్రై చేశారా బీసీడీ యాడర్ యూజింగ్ కండిషనల్ ఆపరేటర్? You got it? BCD adder using conditional operator. Okay, so here I will program లేదు కదా. So let me so module, okay, the name is module BCD. So what are the inputs and outputs? C0 is the output, sum D, A and B. Okay, among this the inputs are 3 down to 0. A is the input, only input, and output is 3 down to 0, sum D. Okay, so one more output you will get, that is carry out. Output is carry out. Input A comma B. So carry out is the output. Okay. So here ఇక్కడ నేను ఇంకోటి తీసుకోవాలి. I will write it later. Now what is your output? What is your ఇప్పుడు మీకు వచ్చే రిజల్ట్ ఏంటిది అని అంటే, డేటా ఫ్లో మోడలింగ్ మీరు ఆర్ యూజింగ్ రైట్. డేటా ఫ్లో మోడలింగ్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి assign sum b, assign sum b is equal to a plus b. ఇక్కడ sum d అని రాసాను నేను, ఇక్కడ sum b అని రాసాను. దిస్ is different and that is different. Okay, so assign sum b is equal to a plus b, and here I am using a conditional operator. Assign, నాకు వచ్చేది ఏంటిది output, carry out is the output, comma, and sum d is also the output. Okay, so it is assigned. So these are the outputs, concatenate చేస్తున్నాను రెండింటిని. So this is equal to sum b, which I have sum b, if sum b is less than or equal to 4 tick is 1001. Okay, what is your result will be equal to, what is the meaning of this? ఇక్కడ నేను ఒకటి రాసాను, if sum b అంటే whatever the generated output, okay, whatever the generated output that is equal to 1001. 1001 అంటే what is the equivalent binary number for 1001? It is nothing but if sum is, that means if sum is less than or equal to 10. Okay, then what is your output? Your carry out will be equal to 0 and your sum will be equal to whatever the result which is generated here, whatever the value which is there in sum b, that result will be assigned to your final output sum d. Okay, so ఒకవేళ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే, this is condition 1.
This is condition 1. Okavela, if this condition is not satisfying, ఈ condition satisfy అవ్వట్లేదు, అప్పుడు ఏం చేయాలి? Then what is your sum? Your sum is equal to sum B plus 4 tick B 0 1 1 0. Okay, 0 1 1 0 end order. So here I need to take wire. So ఇది sum B ఉంది కదా, wire 3 down to 0 sum B అని తీసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇది కండిషనల్ ఆపరేటర్ కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ద కండిషన్. ఓకే, సో ఇఫ్ సమ్ BCD అంటేనే BCD యాడర్ అంటేనే ఇట్ విల్ యాడ్ ఓన్లీ అప్ టు 10. ఓకే, సో 10 కాదు 9. ఓకే, it will take only up to 9. సో 9 కంటే ఎక్సీడ్ అయిపోయింది అనుకోండి సమ్, దానికి ఏం చేయాలి మీరు? యూ నీడ్ టు యాడ్ 6. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈ కండిషన్. దిస్ ఇస్ కండిషన్ 1. ఇఫ్ దిస్ కండిషన్ is satisfying, so this is the output for condition 1. అంటే so C0 is assigned with 1 and sum D is assigned with whatever the result you are getting, అది ఈ sum D కి assign చేస్తున్నారు. C0 value will be equal to 0 పెడుతున్నారు. ఓకే, ఒకవేళ if this condition is not satisfying, that means ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చిన రిజల్ట్, if it is whatever the result you are getting here, if it is greater than 9 ఉందనుకోండి, అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? if it is greater than 9, what you need to do? You need to add దీనికి whatever the result is there, for this result you need to add some result plus 6, అంటే A plus B plus 6 you need to. This is the BCD adder using conditional operator. So ఇది అర్థమైందా అందరికి? Ganesh and Ashok, you got this? So you try this program. Okay, yeah, 7 down to 0 తీసుకోవచ్చు, మీరు ఇంకా 15 to 0 కూడా తీసుకోవచ్చు, ఎనీథింగ్. సో మీరు అదే చేంజ్ చేయండి, ఇక్కడ 3 down to 0 నే వద్దు, 15 అయినా తీసుకోండి, 7 అయినా తీసుకోండి, ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. So this is about BCD adder. And next thing we will see is ALU. Using the same thing, ఈ conditional operator use చేసి we will try to design the ALU. Okay, we will try to design the ALU. Let me open the Xylem simulator. ఓకే, దీనికి నేమ్ ఏమి ఇద్దాము? ALU 2 అని పెడతాం. ALU 2. సో ఇది చాలా సింపుల్, వెరీ 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 సింపుల్. మీరు ముందు డేటా ఫ్లోలోనే ముందు మీరు దీనిలో గేట్ లెవెల్లో చేశారు కదా, అంత ఇదిగా ఏముంటుంది. సో వెరీ సింప్లీ యూ కెన్ డిజైన్ దిస్. ఓకే, సింగిల్ లైన్లో మీకు ALU ఆపరేషన్ వచ్చేస్తుంది, సింపుల్ ALU. ఓకే, సో ఫర్ దిస్ ALU, సో యూ హ్యావ్
You can see this one. For this ALU, the output is 3 down to 0D. Output C naught. Okay, carry. Okay, carry unte that carry also is taken as the output. And wire you are taking, wire C naught, input CCI, all these things are up. Inputs ఏంటంటే A and B are the inputs. Okay, A and B are the inputs. కొంచెం differentiate చేస్తాను చూడండి. So you can see here assign uh, so input మళ్ళీ one more thing you are taking input 1 down to 0 F1 తీసుకున్నాం. సో అక్కడ మనం తీసుకుంది ఏంటిదంటే యూ హ్యావ్ టేకెన్ డికోడర్ అండ్ మల్టీప్లెక్సర్. సో ఇక్కడ ఏంటిదంటే ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ డికోడర్, ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ మల్టీప్లెక్సర్. సింపుల్గా సో వాట్ ఎవర్ ఈస్ ఐ వాంట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ది ఇన్పుట్స్ అండ్ అసైనింగ్ అండ్ గెటింగ్ ది అవుట్పుట్స్. ఓకే, సో హియర్ సెలెక్ట్ నేను ఫర్ టు సెలెక్ట్ input function ante whether it is addition or subtraction or multiplication or whatever it may be, XOR operation. So I am taking one more input. So this input only for the this is the select input. Okay, and these are the nothing but the A and B inputs which I am giving, and carry in. If you want to give carry in, you can give, or else you can omit this one. Okay, so output directly you will get the output assign C carry out and D. D is nothing but the output of the ALU. D is nothing but the output of the ALU. First you will check whether this F is there. F input if it is 0 0, then perform addition operation A plus B plus carry. Okay, A plus B plus carry. Okay, so right, this is the first thing. Second one, ఒకవేళ ఈ కండిషన్ f is equal to 0 0 కాదు అప్పుడు ఒకవేళ if this f is equal to 0 1, okay, check for the next condition. If this condition is satisfying, perform subtraction operation. సరే f is equal to 0 1 కూడా కాదు. Now next f is equal to 1 0. If f is equal to 1 0, so what you need to do, you need to perform A XOR B. ఓకే, XOR ఆపరేషన్ యూ నీడ్ టు పర్ఫామ్ బిట్వీన్ A అండ్ B. ఇక్కడ ఇంకొకటి ఎందుకు Z అని ఇచ్చామంటే C నాట్ అనే క్యారీ అవుట్ ఉంది కదా, దట్ ఈస్ అసైన్డ్ విత్ Z అండ్ D ఈస్ అసైన్డ్ విత్ A XOR B అవుట్పుట్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ దిస్ కండిషన్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ సాటిస్ఫైడ్, 0 0 0 1 1 0 కాకుంటే లాస్ట్కి ఏంటిది, వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ కండిషన్ ఏంటి, 1 1 కదా, 1 1. So if these three conditions are failed, then obviously it is 1 1. You need to perform the negation operation. Negation of A should be performed. After performing, you will get 4 bits. That 4 bits are assigned to D, and C naught is assigned with Z. Okay, C naught is assigned with Z. So this is a very easy ALU program using data flow modeling. Okay, using data flow modeling. Okay. Now we will try to simulate this one. Okay, so syntax is completed. We will try to do the simulation. So what is the module name? ALU DF data flow.
So where is the syntax error? 47th line. Okay. You can see the screen here. So event old ALU వస్తుంది. Select ఇది తీసుకుందాం. టెస్ట్ నుంచి ఓల్డ్ ఏఎల్యూ తీసుకుంటున్నాను. ఓకే టెస్ట్ నుంచి ఓల్డ్ ALU 2 అని పెట్టాను కదా నేను. యాక్చువల్గా ALU 2 అని రాశాను కదా, దట్ వన్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ హియర్. ఫంక్షనల్ సిమ్యులేషన్లో ALU DF1 అని ఉంది కదా. సో లెట్ మీ చెక్ ALU DF. Yeah, it is there. నేను షేర్ చేస్తాను స్క్రీన్. ఐసిఎం సిమ్యులేటర్ అవుట్పుట్ స్క్రీన్ షేర్ అవ్వట్లేదు. ఓకే. So this is ISIM simulator output. You are able to see, I think. This is your output. So చూడండి ఫంక్షన్ 0 అయితే, సో వాట్ ఈస్ యువర్ అవుట్పుట్? యూఆర్ గెటింగ్ 0 అయితే వాట్ ఈస్ ది అవుట్పుట్? addition operation. Okay, so addition operation will be performed between 0001 and 0000. You are getting the output. ఒకవేళ 01 అయితే it is nothing but subtraction operation. Okay, so subtraction operation is performed between A and B. Okay, 0 0 0 1 1 1
011 and 011 మధ్యన subtraction operation will be 1100. Okay, similarly 11 అయితే that is negation operation. You can see here. So negation operation of A 1111 కదా. So negation operation 0000. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ ఏంటిదంటే సిమ్యులేటర్ టైంని బట్టి అవుట్పుట్ టైం వేరీ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్, బట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ విల్ గెట్ ద రిజల్ట్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. 1001 అయితే దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ఆర్ ఆపరేషన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి. ఓకే, ఇది ఏ వచ్చి 0011 ఉంది, ఇక్కడ నేను కర్సర్ పెట్టిన దగ్గర. బి వచ్చి 0011. ఓకే, ఎక్స్ఆర్ ఆపరేషన్ ఇఫ్ యూ పర్ఫార్మ్ ఇట్ విల్ బి 0000. You can see this one. You can see the outputs here. That's the output. So will you try this today? You try this. ఇప్పుడు మనము today's homework is what we have done. ఈ BCD Adder try చేయండి 8 bits పెట్టి, 8 bits or 16 bits. And next one is ALU. ALU కూడా what you do, ఇది 4-bit ALU కదా, you try for 8-bit ALU. 8-bit ALU. Okay, so next one is SR latch, SR flip flop ఇవన్నీ చేశారా? SR latch, SR flip flop, okay, D flip flop. Okay, D flip flop. These are the ఇవన్నీ కూడా హోంవర్క్ కింద తీసుకొని కంప్లీట్ చేయండి. వాళ్ళు కంప్లీట్ అయితే వెల్ అండ్ గుడ్. I will give, there are many more things to give you as an assignment. ALU is done, and next one is 4 to 1 marks. Okay, we'll try 4 to 1 marks also. So this is 4 to 1 marks. So module So this is also using conditional operator. You can notice this. This is 4 by 1 multiplexer. Okay. So దీనికి కొంచెం different explanation చేద్దాం. What is this module? So this is the module. Okay, name of the module is mux underscore TF1 is the name of the module. Okay. For this module, what are the inputs? Output is, okay, output is A0, which is of 4 bits. 3 down to 0 ante, 3 down to 0 ante, it is A0 is 4 bits, 4 bits output. Okay. So input is A1, you have A1, you have A2, you have A3, and you have A4. So A1 is of 4 bits, A2 is of 4 bits, A3 is of 4 bits, and A4 is also of 4 bits. A1,
3 down to 0, A2 3 down to 0, A3 3 down to 0, and A4 is also 3 down to 0. Ikkada one more input which we are having, this is an enable input. Okay, so ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ 1 down to 1 0 అంటే దిస్ ఇస్ f. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఫంక్షన్ f. ఓకే, సో ఇది f of 1 అనుకున్నాము, దిస్ ఇస్ f of 0, f of 1 and f of 0. సో పారామీటర్ అనేది నేను d అనే వన్ వేరియబుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్. సో d is one variable. I am assigning d is one variable. The parameter I am assigning initially all 4 tick headset ante 4 z's I am assigning initially to d. d అనేది ఒక పారామీటర్ తీసుకున్నాను నేను. ఓకే, వన్ వేరియబుల్. సో that d for that d I am assigning 4 z's. Okay, 4 z's. So now this is the conditional operator AA0. Okay, try reg AA0 అని ఇచ్చాను కదా. Try reg అంటే that is nothing but 3. What is the tri-state gate? Okay, so I have a tri-state gate. So which is tri-state gate కూడా 4 tri-state gates అన్నమాట. 3 down to 0 అంటే I have 4 tri-state gates. చూడండి, సో 4 tri-state gates. ఇవన్నీ దేంట్లో ఉంటాయి? tri-state gates. This is the name of the module, mux_df. లోపలే నాకు 4 tri-state gates. Okay, for this 4 tri-state gates, okay, for this 4 tri-state gates, tri-reg net. So 3 down to 0. So ఒకటి AA of 0 of 3, AA 0 of 2, AA 0 of 1, and AA 0 of 0. Okay, this is the tri-reg net. And parameter d ki నేను z assign చేసుకున్నాను. So now here this is the tri-z. This is AA0 is nothing but the tri-state gate kada. Okay, so you have this picture in your mind. So AA0 is the output. Okay, initially AA0 is the output. Okay, so AA0 is the output. దీనికి you need to check the condition. Okay, you need to check the condition. ఇక్కడ నేను రబ్ చేసేసి I am taking the condition. ఇప్పుడు ఫంక్షన్ 0 0 ఉంది, 2 tick 0 0 అయితే your AA0 should be assigned with what? AA0, what should be assigned to your AA0? It should be assigned, A1 should be assigned with, so if function is 0 0, AA0 is equal to, if f is equal to 0, what is your AA0? It will be equal to A1. Okay, or else it will be equal to D. రాస్తాను, ట్రూత్ టేబుల్ లాగా రాస్తున్నాను. ఫంక్షన్, this function 0 0 ఉండొచ్చు, 0 1 1 0 1 1. సో ఇక్కడ this is the function. ఈ ఫంక్షన్ కి రిలేటెడ్ what is the output? AA0 is assigned with what? If f is equal to 0, AA0 ki a is equal to A1. Okay, else f is equal to Z. Okay, Z అంటే f is equal to D. Okay, f is equal to D. 0 1 అయితే if f is equal to 0 1, A2 will be assigned to AA0, else f is assigned with D. Okay, if f is equal to 1 0 అయితే, so A3 is assigned to AA0, else
F is equal to D కాదు, else A0 is equal to 3. ఓకే, A0 is equal to 3. సో 1 1 అయితే you need to assign F is equal to 1 1 అయితే you need to assign A4 to your output. Okay, so this is what ఇలా వెళ్ళాలి, but if you draw the figure of this one it will be quite different. చూపిస్తాను. ఇంత చిన్న మాడ్యూల్లో we cannot draw this circuit. First we will try A0 రాసుకున్నాం. A0 is your output. Okay, A0 is your output. AA0 కి ఇన్పుట్స్ ఏమొస్తున్నాయి చెప్పండి. వాట్ ఆర్ ద ఇన్పుట్స్ దట్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఫర్ AA0? Tri-RegNet which is having four outputs వస్తాయి కదా Tri-RegNet కి. That is what I am trying. So this is nothing but your A1, ఇక్కడ నుండి వచ్చేది A2 and ఇక్కడ నుండి వచ్చేది A3 and here is your A4. If I am not wrong, ఇలా వస్తుంది. ఓకేనా? సో A1, A2, A3 and A4. A1 ఎక్కడ నుండి వస్తుందమ్మా చెప్పండి. What is your A1 actually? Now it is correct. So A1, A2, A3 and A4 are the multiplexer inputs. Okay, so A1, A2, A3, A4. You can see here A1, A2, A3 and A4 are the multiplexer inputs. Okay, so these are the inputs. Inputs ni meer em chesaru, you have given to Tri-RegNet. Okay, you have given to Tri-RegNet. Now that is if this is your AA0. Okay, so see here in between you have a function, input function called 1 0. Okay, adi oka select line laga. In between you have an input function called F0. So this is like a select line. Okay, so if F is equal to 0 0 aithe this A1 is assigned to this AA0. Okay, if F is equal to 0 0, A1 is assigned to AA0. Okay, so A1 is assigned to AA0 and if it is not 0 0, else D ఏం తీసుకున్నాము, Z కదా. సో AA0 is of 4 bits. Okay, AA0 4 bits ఏ ఉంటుంది కదా. A1, A2, A3 and A4. AA0 is of it is a Tri-RegNet. Okay, Tri-RegNet 3 down to 0. Okay, so else D is what is this? AA0 is assigned with Z. Okay, so that is one. ఒకవేళ F is equal to 0 1 అయితే ఇది 0 0 కండిషన్. Okay, F is equal to 0 0 అయితే this value will go to AA0. 0 1 అయితే this value will go to AA0. So 1 0 అయితే A3 value will go to AA0 and 1 1 అయితే
this value will go to A. Okay, else if not 0 0, if not 0 0, D is assigned to A naught. Okay, if not 0 1, D is assigned to A naught. If not 1 0, D is assigned to A naught. If not 1 1, D is assigned to A naught. Okay, so this is done. This is done. Now in tarvata, from here you are getting the output A naught, and what I am doing, A naught which I am getting, assign A naught is equal to, if enable is equal to 1, if ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను, I'm giving one more gate, okay, ఒక ట్రై స్టేట్ గేట్, one more gate ఇస్తున్నాను, and here I'm giving an enable signal. If enable is equal to 1, enable 1 ఉంటే గనక, so this ఈ వాల్యూ అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది. A naught will be assigned to A naught. ఓకే, if enable is equal to 0, ఇది 0 అయితే ఇది ఆఫ్ లో ఉన్నట్టు, A naught will be equal to 0. What is that? T అంటే Z. Okay, so got this. This is very simple thing only. అంత కాంప్లికేట్ చేసుకొని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సిన పని లేదు. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ఓకే, మిగతా వాళ్ళు సుబ్రహ్మణ్యం, అశోక్ అండ్ గణేష్ 0 0 0 1 1 0 1 1 అంతే. ఓకే, సో 0 0 అయితే ఏం వెళ్తుంది, 0 0 అయితే A1 A1 A2 A3 A4. 0 0 అయితే A1 value is assigned to A1. Okay, so 0 1 అయితే A2 value is assigned, 1 0 అయితే A3 value is assigned, 1 1 అయితే this value is assigned. ఫైనల్ గా వచ్చేదంటే, సో యు ఆర్ గివింగ్ టు ఎ బఫర్ enable is equal to 1 అని పెడుతున్నారు. ఓకే, enable 1 అయితే this value will go here A naught. Okay, enable 0 అంటే your A naught will be equal to D. D అంటే Z ఆల్రెడీ ఇక్కడ అసైన్ చేశాను. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ యువర్, చెప్పండి. అవునవును, అంటే ఇక్కడ ఎనేబుల్ 0 ఉంది అని అంటే కండిషన్ ఫాల్స్. ఓకే, సో ఎనేబుల్ 0 ఇస్తే ఫాల్స్ కండిషన్, అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో మీకు ఇక్కడ ఇనీషియల్ గానా, ఏ నాట్ ఇది రాదమ్మా, ఇది రాదు. ఓకే, ఇది వస్తుంది. ఏ నాట్ అనేది ఏంటిది, ఇట్ ఈస్ అ వైర్ ఒకటి ట్రై రెజ్నెట్ అంతే. సో యాక్చువల్ అవుట్పుట్ ఏంటిది, ఇట్ ఈస్ ఏ నాట్. మనకి సిమ్యులేటర్ లో మనం చూసుకునేది కూడా ఏ నాటే వస్తుంది, కానీ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్మీడియట్ వైర్ ఏ నాట్ అనేది. ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ అవుతుంది, ఒకవేళ మీరు చూసుకోవాలి అంటే కనుక కూడా యూ కెన్ సీ, ఎలా చూడొచ్చు మీరు, డాలర్ మానిటర్ లో మీరు డిస్ప్లే కొట్టి చూసుకోవచ్చు. ఓకే, యూ ట్రై టు డూ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఇదొకటి వాట్ ఈస్ దిస్ మల్టీప్లెక్సర్. మీరు ఏం చేస్తారంటే చూడండి, ఏ నాట్ డిస్ప్లే చేయమంటే డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, డిస్ప్లే కమాండ్ డాలర్ మానిటర్ లో ఇవ్వండి ఏ నాట్ కూడా, నో ప్రాబ్లం. సో యూ ట్రై దిస్ వన్ ఆల్సో. ఇవాళ కొన్ని ఎక్కువే ఇస్తున్నాను. యూ ట్రై దిస్ అండ్ ఆల్సో write the test bench and observe the outputs. సో మల్టీప్లెక్సర్, ఇప్పుడు మీరు ఇలా రాశారు, మీకు గేట్స్ తో దేంతో సంబంధం లేకుండా యూ హ్యావ్ రిటర్న్.
బట్ రైటింగ్ ఈ కోడ్ రాయడం చాలా ఈజీ అమ్మ, చాలా ఈజీ. మీకు సింటాక్స్ తెలుసుంటే చాలా ఈజీగా రాస్తారు, కానీ ఎగ్జాక్ట్ గా మీకు స్కీమాటిక్ జనరేట్ చేసి ఇస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో డిపెండింగ్ అపాన్ ది కోడ్, how many tri-state gates it requires, how many what is that tri-state gates కానీ లోపల ఆర్ గేట్స్ కానీ, వాట్ ఎవర్ ద గేట్స్ విచ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్, మనకి ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటిదని అంటే ఓన్లీ బఫర్స్. ఓకే, సో ఓన్లీ బఫర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. ఎన్ని బఫర్స్ కావాలో అన్ని బఫర్స్ తో పాటు ద స్కీమాటిక్ విల్ బి జనరేటెడ్. ఇప్పుడు నుండి మీరు ఏం చేస్తారంటే, యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద RTL schematic which the system is generating. ఓకే, సిస్టమ్ జనరేటెడ్ RTL schematic కూడా మీరు చూసుకోండి ఒకసారి. ఓకే, ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్. BCD Adder we have done. BCD Adder కూడా అయిపోయింది. BCD Adder కి కూడా schematic చూసుకోండి, దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ డీమల్టీప్లెక్సర్. ఓకే, ఇప్పుడు డీమల్టీప్లెక్సర్ ని ఇంకొక అనదర్ నేమ్ ఫర్ మక్స్ స్కీమ్ ఫర్ BCD. నాకు అర్థం కాలేదు. మల్టీప్లెక్సర్ ఎందుకు అని అంటే, BCD యాడర్ లో కూడా మనం ఇప్పుడు కండిషనల్ ఆపరేటర్ ఏది యూజ్ చేసినా కూడా మక్స్ కావాలి. ఎస్, దట్ ఈస్ వాట్. ఓకే, సో డీమల్టీప్లెక్సర్ చేయగలరా మీరు? చేస్తారా డీమల్టీప్లెక్సర్? డీమల్టీప్లెక్సర్ చేస్తారా? చూడండి, డీమల్టీప్లెక్సర్. So this is your demultiplexer. How do you perform it? Simple. See, ఇక్కడ ఇన్స్టాన్షియేషన్స్ ఏం చేయొద్దు, జస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ డేటా ఫ్లో మోడలింగ్. సో డేటా ఫ్లో మోడలింగ్ లోని అసైన్ స్టేట్మెంట్స్ మాత్రమే యూజ్ చేసి చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ యువర్ డీమల్టీప్లెక్సర్. సో చూడండి, ఇక్కడ ఏమిచ్చారు, డీమల్టీప్లెక్సర్ అవుట్పుట్స్. సి దిస్ ఈస్ అ 4-bit, ప్రతి ఇన్పుట్ కూడా ఇట్ ఈస్ అ 4-bit వెక్టర్. A1, A2, A3, A4 are the outputs for the demultiplexer. These are the output vectors. Okay, so input is single input. Okay, one select line is there, one select line is there. Okay, one more, ఇక్కడ కూడా parameter output you assign to ZZ. Select line 0 అయితే what is A is assigned to A1 else D. Select line, if select line is 0 1, A is assigned to A2 else D. So select 1 0 అయితే A is assigned to A3 else D. Okay, so D is nothing but ZZ. Okay. So this way you try the demultiplexer also. ప్రతి దానికి టెస్ట్ బెంచ్ రాయండి. టెస్ట్ బెంచ్ రాసి యూ నీడ్ టు వెరిఫై యువర్ అవుట్పుట్. డైరెక్ట్ గా ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ అని చెప్పి డైరెక్ట్ వాల్యూస్ ఇచ్చి మీరు చేయకండి. ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ వై బికాస్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఎ పొజిషన్ ఆఫ్ వెరిఫికేషన్ ఇంజనీర్. వెరిఫికేషన్ ఇంజనీర్ అయినా లేకపోతే DFT టెస్ట్ ఇంజనీర్ అయినా దేనికైనా బేస్ ఏంటి అని అంటే టెస్ట్ బెంచ్. ఇక్కడ మీరు టెస్ట్ బెంచ్ రాయాలి. తర్వాత వెరిఫికేషన్ లో కూడా సో వి విల్ బి వర్కింగ్ విత్ ఆల్ ద టెస్ట్ బెంచెస్ ఓన్లీ. ఇంకా కొంచెం హై లెవెల్లో రాస్తారు,
యూవీఎంలో ఇంకా కొంత హై లెవెల్లో రాస్తారు. ఓకే, సో దట్స్ వై ఆల్వేస్ ట్రై టు రైట్ టెస్ట్ బెంచ్లో కూడా మీరు డిఫరెంట్ సింటాక్సెస్ యూజ్ చేసి మీరు రాయడం నేర్చుకోండి. ఓకే, సో డూ ఆల్ దీస్ ప్రోగ్రామ్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ టుడేస్ క్లాస్, ఆల్ ద సింపుల్ థింగ్స్ ఓన్లీ. ఓకే, యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? అమ్మా, డిఅసైన్ చేయకపోతే ఏమైనా అవుట్పుట్ చేంజ్ అవుతుంది? అసైన్ z అసైన్ చేయకుంటేనా? చేయకుంటే ఎక్స్ వస్తుంది వాల్యూ, మీరు చూడండి. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ అసైనింగ్ పారామీటర్ d ఈజ్ ఈక్వల్ టు z ఇవ్వకుంటే, సో మీరు ఎనేబుల్ 0 ఇచ్చినప్పుడు ది అవుట్పుట్ మీకు ఫ్లోటింగ్ లో వాట్ ఈస్ దట్ ఎక్స్ అని వస్తుంది, ఏం రాదు అక్కడ వాల్యూ. ఓకే, యూ అబ్జర్వ్ wherever you get the doubt, you can observe. Okay, shall I end the session? ఇంకా ఎన్ని డేస్ అయిపోతుందమ్మా మాక్సిమం? ఇంకొక ఇప్పుడు డేటా ఫ్లో మోడలింగ్ అయిపోయినట్టే. ఫ్రమ్ టుమారో వి విల్ బి స్టార్టింగ్ ద బిహేవియరల్ మోడలింగ్. ఓకే, సో బిహేవియరల్ మోడలింగ్ మాక్సిమం ఒక 10 to 15 days అంతే. ఇప్పటి వరకు జరిగిన క్లాసెస్ వెరీలాగ్ ఒక 15 జరిగినట్టు ఉన్నాయి. బిహేవియరల్ మోడలింగ్ మాక్సిమం ఒక 12 క్లాసెస్లో అవ్వగొడతాను. తర్వాత నెక్స్ట్ వి విల్ గో విత్ స్విచ్ లెవెల్ మోడలింగ్. తర్వాత కేస్ స్టడీస్ 12 అయినాయా? నేను డౌన్లోడ్ చేసిన వీడియోస్ 15 ఉన్నాయన్నది. సో సరేలే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, మ్యాక్సిమం అయితే నేను ఒక 30 క్లాసెస్లో కంప్లీట్ 30 క్లాసెస్ అయితే పక్కా తీసుకుంటాను. వీలైతే దానికంటే ఎక్కువనే తీసుకుంటాను, కానీ తక్కువనే తీసుకుంటాను. ఏం లేదు, బిహేవియరల్ మోడలింగ్ మనం స్టార్ట్ చేసామంటే, అవును, ఐ హ్యావ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఫస్ట్ కదా. ఐ విల్ జస్ట్ షేర్ విత్ యూ. నేను షేర్ చేస్తాను, ఇది అయిపోయిన వెంటనే షేర్ చేస్తాను. బిహేవియరల్ మోడలింగ్ తర్వాత స్విచ్ లెవెల్ చేద్దాము. స్విచ్ లెవెల్ తర్వాత సిస్టమ్ టాస్క్స్, ఫంక్షన్స్, ఇంకొన్ని కేస్ స్టడీస్ తీసుకున్నాం. ఓకే, సో యూ ట్రై. సో ఐ విల్ బి పోస్టింగ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్. నేను గ్రూప్లో ఏం పెట్టాను, అదేమంటారు, పర్సనల్గా షేర్ చేస్తాను.